cái giấy to tiết ta today a reader tomorrow a leader ngày nay dương chỉ để án ai dương cứ chưa cầm pu này được nọ xôm của rốt chỉ để bong pu đã sắc sảo phía sau ông cái này dương từng ọc ní bát ngày nay dương một riêng bát tó này dây bát xong lên bay rồi sập ram ngày là đó ngày tì chất sập mùi hởi bạn nếu con nong cầm rô mê riêng bay rồi sập ram ngày dương chấm nong chương mê riêng ngày nay cứ tệ tôn từ nó con nong son tình nghĩaประโยชน์ในการอ่านสเปอร์บาทจีการสันตนีแบบละขณะถามสเปอร์นึกว่าอ๋อไม่อ่านแต่บ้านประโยชน์ไม่จากก็ต้องพูดบาทสกิลทับบางพูดหนึ่งเรียนบ้านจำได้ดังทำไมเตะโตในการอ่านสเปอร์คลาเปียคลายคลาจากก็ต้องพูดนะบ้านโอเคต่อเลยดัมเบย์กรรมการไปยังโจลแต่มาดองบ้านบางพูดกันนะ how often do you read books biết thà how often hay bộ nâng cái giá sạp đu you thôi cho em mới báo chẳng biết thà how often cái trong vậy thà nhật nhọp bẩn nà ui thà thà how often do you read books ta nè án suppose nữa nhật nhọp bẩn nà chẳng có mong muốn bà chẳng à bây giờ ní chẳng ai chân này bia tư lệ cả đã môi tha ta nè tê từ lê nhập bụng đây là bọn nè nhật nhọp bẩn nà chẳng như ai cho how often do you call your parents rồi có how often do you visit your parents ủa thì dương được ngày chẳng á đó cho nên bây giờ ta này an bây giờ pháo nước ban ở nhật nhọp bẩn nà đấy bạn bí cái slide thá I read books almost every night before I go to bed. Just I read books almost every night before I go to bed. Chúng ta tham mấy khi nhóm an sẽ phơi almost phải thà sơ tại vì ai ta câu sập rồi chiêng á bà sân rò ngay á đắc mày dưỡng almost every night before I go to bed. Phải tham mấy khi nhóm an sẽ phơi sơ tại rồi giúp muốn nâng khi nhóm go to bed muốn nâng khi nhóm chỗ kể chắc ai cái lạnh ní nhưng ai vậy thà I read books almost every night before I sleep các bạn before sleeping các bạn before bedtime các bạn sau này thì dừng thì đáp bằng vốn cho nên trong an the poster từ rồi dục mà sang từ rồi dục một chút đi bà clear dục mới tiếc cái thằng mấy what is your favorite type of book what's your favorite type of book cái thằng mấy What is your favorite type of book? Chúng ta taประเภทเสื้อผ้าไว้ได้เนี่ยโจจัดได้ยังเรียนบทสันติยังละมุนถ้าตาครูแบบนั้น Who is your favorite teacher นะมองไปบนบาทจัง What is your favorite type of book? เราตาเนี่ยโจจัดตาประเภทเสื้อผ้าเนี่ยโจจัดคืออะไร What is your favorite type of book? นะตาประเภทเสื้อผ้าเนี่ยโจจัดคืออะไรบันบีก็ตอบท่า I love reading about different cultures, business and motivational books. Bạn, chẳng có con ai ta cho chất này cái I love nhưng ai đối xóa biết thật like book of ing đại na love book of ing có bạn đại. Chẳng lại ní I love reading about different cultures, business and motivational books, alright? Chắc là ta khá nhóm cho chất án different cultures và thảo vấp và thua xem và ta án tới việc tệ tôn nâng vấp và thua nơi Khmer nó và bây ni vấp và thua dạng mấy thay dạng mấy lao mấy chân mấy đứa có tao ở rốc nó và phê vấp và thua cái bẹp ná chẳng á chẳng dân án cho ra I love reading different cultures business mà một chùm nuôi chụp hơi tệ tôn một chùm nuôi nhà năng motivational books ai năng chụp hơi đáy cái thà chủng rối lực thực chất anh cái thà motivational books sắp hơi chủng rối lực thực chất dân anh ấy miền cầm lăng thua ca không prang pray nông chịu vật đây chẳng á bàn máu clear mùi tiết và vô mùi tiết cái thà mấy what can you learn from books what can you learn from books và tới này anh ai cho riêng quay class ban pi sập hơi what can you learn from books ta nè bạn riêng learn from riêng làm pi ta nè ai cho riêng bạn là bài class pi sập hơi chẳng có chặt tục thầm mấy books can broaden my horizon but horizon of my knowledge and books are also my best friends
chẳng lẽ vậy books can broaden biết là broaden thì trong broaden tham được thôi từ lùm từ ly thôi thống đi ai horizon ní mà vốn biết ta horizon ní dân bà tha ở trường mệt bởi dương về mình tới ta trường mệt có phần tay mùi tiết dương ai vậy tha vị xa là hiệp vị xa là hiệp nó cứ hiệp đi xe về xa hiệp thống hiệp từ lùm hiệp từ lý nâng cao tha horizon tại biện ní biện đam bảo với horizon cái ta trường mệt nó bằng vốn horizon các bạn lấy như vậy ta vì sao là hiệp chẳng books can broaden my horizon of my knowledge rồi ta mấy sự phơi ai vùng rít nếu vì sao là hiệp ní chùm này đang là bọc nhóm ná ra the horizon of my knowledge vì sao là hiệp ní chùm này đang là bọc nhóm hai books are also my best friends hai sự phơi có chia mất là lo bọc nhóm đại alright books can broaden my horizon of my knowledge and books are also my best friends. Alright, ba. Dân mau lại đi mùi tiết. Why books are your best friends? Why books are your best friends? Chúng ta tạm hai đứa ấy ban chưa suppose nâng are your best friend. Cứ chia mất đó là ở bọn nè hát ấy. Cho bạn bi cái ta books will stand by me all the time. No matter I am sad, happy, hopeless, rich or poor. Cho nên cái ta why books are your best friends. Hát ấy man chỉ suppose chia mất đó là ở bọn nè. Chẳng bạn đi cái ta books will stand by me. Suppose nâng stand by me. Biết ta stand by là mà nè ta nơi các bài nơi control đó nơi các bài stand by nâng nơi các bài nhóm control nhóm all the time. Copy về lìa tầng ó. No matter I am sad mình thả biết thành no matter đấy nhưng thả mình thả I am sad nhóm bà bạ chất ná no matter I am sad mình thả trong bà bạ chất happy sờ bài chất hopeless rồi thả awesome khấm tỏ cho hopeless awesome khấm rich miễn rư có cỏ tề or poor rich or poor trong ra sờ pháo nó các bạn trong trình next copy và lia mình thả nhóm bà bạ chất sờ bài chất awesome come mean recall đấy cứ suppose nơi cho mình trong chuyện này that's why books are my best friends alright ba dân mau cái này mùi tiết where do you read books where do you read books ta nè an suppose đầu tiên ná where do you read books ta nè an suppose này nào so where do you read books all of you bằng phố là an suppose nhá bằng phố hãy ăn cho bạn màn các bạn cho chất ăn tế hay ăn lời ná I read books at home in the library park coffee shop and so on mà mấy ông bốn cái nhóm ăn sẽ phớ nơi ở té nơi không bàn lái library nơi ai xuống coffee shop nơi ai hang cà phê and so on biết thả and so on nhưng ra chia đảo chọt and so on đó phố chưa đàm alright hai bạn bóng phố lưu xô mấy phliếng ấy mà hàng cái đảo mấy phliếng phố bạn rồi lâm srek đi cái tham cái tham mấy do you usually bring books with you when you travel do you usually bring books with you when you travel chẳng phải thả ta nè chia thăm đá bring books non vô sẽ phâu with you chia mùi nè chẳng cả lại ní dân bà thà ta nè chia thăm đá vô sẽ phâu tam luôn thế when you travel nó phải đại thua tầm nào tới cả lại nạ mũi á chẳng do you usually bring books with you when you travel chẳng bà thà ta nè chia thăm đá bạn vô sẽ phâu tam luôn thế vừa phải nè thua tầm nào bạn đi cái tha yes I do bạn mày nói trong thua ta bạn when I am at the airport when I am at the airport bằng phố trong bài thả mấy airport trong bài thả lên trên họ chẳng when I am at the airport or bus station I read books to kill the time bà khi nhóm vô tam luôn tạo np để khi nhóm nơi ai airport lên trên họ bus station cái sân ni rồi dồn cho thà chấm nọt dồn bus station nhưng ai là sân ni rồi dồn đó I read books trong an supposed to kill time biết thà kill time nhưng phải sầm lập về lý á ở tệ biết thà kill time lại nhưng phải thà
đầm bấy cùng ao chi pe và lìa to kill time đầm bấy cùng ao khát pe chẳng gì chẳng không bốn đầm bấy cùng ao pe và lìa cần long tới đôi ăn phải giáo anh ta kill time to kill time nè đầm bấy cùng ao pe và lìa với cần long tới ăn bơ anh ta to kill time alright chẳng anh ấy bằng phone toán đó bà bạn dân mau clear một tiết. Do you usually bring out? Oh, okay, this one already, right? Oh, yes, already. Okay. Hai bạn cái tham mấy? A cái đó. Wow, you are an awesome. Anh ấy, phía này bằng phốt trong anh nó đặt tới việc và phải change lên chắc trong đạo phonetic symbol máu. Anh ấy những anh ta là A năm số là A. Bib beer file. Nè à phía nè. Bib ông bốn Biblia ông bốn Biblia hai nắng file Biblia file cho anh thở Biblia file mình bên anh thở Bib Lio file file là một tích anh thở Biblio file ở đây nè dừng màu mưa à phonetic symbol nè dừng anh thở Biblia file Biblia file à lại đây Biblia file okay so Biblia file chẳng biết thà Biblia file này nhưng phải nét đây là lạnh ca án cao thá Biblia file alright ông bốn bờ sân cho bóng phone niềm trách nhỉ bờ sân trả ní sưu án á chay vào chân ăn được cầm tới chạy nhỉ chẳng vào you are an awesome Biblia file phải thà ô cha mình tên nãy cứ chuyển nét đây an sập hậu đó cha cứ chuyển nét đây là lạnh ca án hậu đó cha này chẳng ban đi cái ta cái giấy to tiết ta today a reader tomorrow a leader ngày nay dương chỉ để án ai dương cứ chưa cầm pu này được nọ alright chẳng today a reader tomorrow a leader alright bà chẳng trong sông tập lập màu án chỉ ông lê sắp chun bóng vốn mùi vĩnh mình bàn prài thế ná sân khâm thạp bóng ôn riêng án cho mùi chồng bàn tích tích nó không vốn bà sau đó bóng ôn này và cài vào trên dùm lên hãy ở đây thì ok chẳng dân tập lập màu án và tập lập màu án chỉ ông lê sắp đời mình chầm bạch prài thế ná bà chắc cái thầm ấy how often do you read books how often do you read books B I read books almost every night before I go to bed. I read books almost every night before I go to bed. Alright, go to the next one is what's your favorite type of book? What is your favorite type of book? What's your favorite type of book? B. I love reading. I love reading about different cultures, business, and motivational books. I love reading about different cultures, business, and motivational books. All right. So go to the next one. We read, what can you learn from books? What can you learn from books? B. Books can broaden my horizon of, we pronounce horizon of my knowledge, and books are also my best friends. Books can broaden my horizon of my knowledge, and books are also my best friends. All right. And go to the next one is why books are your best friends? Why books are your best friends? Books will stand by me all the time. No matter I am sad, happy, hopeless, rich or poor. All right. Books will stand by me all the time, no matter I am sad, happy, hopeless, rich or poor. All right. And the next one is, where do you read books?
Where do you read books? I read books at home, in the library, park, coffee shop, and so on. Alright. I read books at home, in the library, park, coffee shop, and so on. Alright. And okay. Do you usually bring books with you when you travel? Do you usually bring books with you when you travel? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. When I am at the airport or bus station, I read books to kill time. Yes, I do. When I'm at the airport or bus station, I read books to kill time. Alright, so we go to the next one is okay, this one is finished. And we go to the last one. Wow, you are an awesome bibliophile. Wow, you are an awesome bibliophile. Alright, this one is a little bit difficult to pronounce it. Bibliophile. Okay, try your best to pronounce it with me. Bibliophile. Alright. Okay, just try to pronounce it, even though it's so difficult. But the more we try, the more easy we will get it. Today a reader, tomorrow a leader. Alright, so wow, you're an awesome bibliophile. Today a reader, tomorrow a leader. Alright, chẳng finish. ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានជូនបងប្អូនដែលចេះអានហើយខ្ញុំគាត់ទៅព្យាយាមអានសារថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់សូវប្រកែណាបងប្អូនហើយយើងរៀនតម្រូវតាមបងប្អូនដែលចេះខ្ពស់ជាងនឹងបន្តិចហើយបងប្អូនដែលគាត់មិនសូវចេះក៏គាត់មកអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកនឹងធ្វើមេរៀនឲ្យវាស៊ីមេត្រីជាមួយនឹង level របស់បងប្អូនព្រោះនៅក្នុង YouTube level របស់បងប្អូនកម្រិតបងប្អូនវាមិនចូលគ្នាអញ្ចឹងណាសូមអធិស្ឋានផងបាទ Okay, so that's all for today. Thank you so much. Bye bye.